Donc, bonjour, Kwe Kwe Hi. Mon nom est Gabrielle Legendre. Je suis l'animatrice de la communauté de pratique pour la sécurisation culturelle en santé et en services sociaux. Donc, l'activité qu'on a aujourd'hui vise vraiment à mettre en lumière différentes pratiques de sécurisation culturelle en milieu de soins, en portant une attention particulière au parcours des personnes autochtones en situation d'itinérance. Donc, des parcours qui sont souvent marqués par la violence, la discrimination, le racisme, les traumatismes et les enjeux de santé mentale. Donc, au fil des présentations, on va avoir 3 présentations aujourd'hui. Vous découvrirez en premier un projet du CREMIS sur la sécurisation culturelle dans les urgences hospitalières du CIUS du Centre-Sud Montréal, ainsi que plusieurs outils qui ont été développés. Donc, des outils comme des capsules vidéo, des balados, des guides, des fiches pratiques. Donc, on a 2 personnes qui sont là pour vous parler de ce projet. Ensuite, vous allez découvrir les réalités des femmes autochtones qui sont victimes de violences à Cabot Square et Milton Park. On va discuter des enjeux rencontrés et des pistes de solutions avec le Foyer pour femmes autochtones de Montréal. Et on va discuter aussi de la trajectoire qui est en développement par le Centre-Ouest de Montréal en collaboration avec des partenaires inuits et des Premières Nations. Et pour terminer, on va avoir avec nous 3 intervenants qui vont nous parler du projet Bien-être, une initiative qui est collaborative entre Projets autochtones du Québec, le CHUM et Médecins du monde qui vise à améliorer l'accès à des soins culturellement sécurisants pour les personnes autochtones en situation d'itinérance. Donc, chaque présentation de 15 à 20 minutes va être suivie d'un court moment de 5 minutes où il va pouvoir avoir 1 ou 2 questions. Et si à la fin, là, tout le monde a respecté son temps, on devrait avoir un petit 10 minutes là, pour des échanges. L'objectif aujourd'hui principal, c'est surtout que vous repartiez avec des pistes concrètes, des contacts pour poursuivre les échanges après l'activité. Donc, le temps d'échange est volontairement limité. Le but, c'est plus de mettre en avant les initiatives et les personnes et les ressources là, que vous pourrez continuer le réseautage là, après l'activité. Donc, voilà. Euh, pour le muter, l'original audio, je vais regarder. Il me semble qu'il y a une option là, dans les paramètres audio. Je vais vous revenir, Madame Rebecca. Donc, pour l'instant, on pourrait passer à la première présentation avec Rachel Benoît et Marie Sherman. Merci beaucoup tout le monde. Merci de nous recevoir. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, on t'entend bien. Parfait. Je vais tout de suite faire une partie délicate de ma présentation, soit le fameux partage, là. Vous me direz si ça marche. Est-ce que ça fonctionne, Gabrielle? Oui, on voit bien ta présentation. Parfait. Alors, c'est ça. Merci de nous recevoir. On plonge, Mary et moi, avec une présentation qui s'intitule Bâtir des ponts en faveur de pratiques culturellement sécuritaires. C'est une présentation qui va être animée en formule anglais-français, comme on a l'habitude de le faire, Mary et moi, lorsqu'on présente. Alors, j'espère que ça ne va pas créer de la perturbation pour l'interprétariat. On va faire un peu du va-et-vient et il y a une présentation sommaire au PowerPoint dans la langue, dans le fond, pour assurer une petite traduction. Donc, j'y vais avec une présentation très rapide du CREMIS, c'est le Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté. On est un centre de recherche qui est situé dans le centre-sud de l'île de Montréal. Je m'appelle Rachel Benoît, je suis coordonnatrice à la mobilisation, transfert des connaissances. Finalement, c'est tous les efforts qu'on dédie à faire des liens entre différentes communautés, la grande communauté de la recherche et différentes communautés. Comme on va le voir aujourd'hui, c'est un projet qui a donné lieu à beaucoup, beaucoup de croisements de savoirs, beaucoup de ponts entre différentes communautés, que ce soit les savoirs empiriques, les savoirs professionnels et expérientiels. Je suis née au Québec, je suis de descendance canadienne-française blanche et c'est un projet que j'ai mené avec Mary Sherman, à qui je vais laisser la parole, depuis 2022. Alors, je te laisse poursuivre, Mary. Thank you, Rachel. Can everyone hear me okay?
Yes. Okay, Oui. great. Thank you for the nod. So my name is Mary Shearman, and I worked on this project with Rachel, and I found out about it through my role with the Indigenous Support Workers Project. And so I worked part-time with CREMIS and part-time with ISWP, so I kind of had a foot in both worlds for this project, which we found was quite helpful. And I also, I talk about my background as being mixed. I have both settler and Indigenous grandparents. Yeah, I will leave it at that for now, but we'll continue to talk about the project. There's a few quotes that we're going to introduce at the beginning of our presentation, and I'm going to read the first two, and then I will contextualize the third one. So this is from one of the partner organizations on the project, very, very early when we started, so like back in 2022. Um, there have been enough studies and research on Indigenous populations. Isn't there enough literature and research showing that the healthcare system is not culturally safe? What do emergency room staff think? Could we focus our data collection efforts on them instead? So we have that first quote. And then a second quote we have is, you're never treated the same way as everyone else. Everyone else, everyone else, everyone else. We're supposed to all be equal. They think you're Indigenous, and right away they say, he's an alcoholic. We'll treat him, and tomorrow he'll go back to doing the same thing. And I've been through that. I'll just say that this quote specifically is also, you'll see it if you go and look at our web capsules on your own time. It's part of a really wonderful capsule that we put together. So you can go find that. And then finally, we have a quote from Madame Ganache, who was the coroner in the Raphael Andre case. And many of you, I'm sure, know that Raphael Andre was an Innu man from the Mattamakush Lac Jean community who died in 2020 close to a shelter in Montreal. And to ensure that measures were in place to avoid similar senseless avoidable deaths, Madame Ganache discussed the importance of cultural safety. So moving on to our presentation and our project, the objectives of our presentation today is we're going to discuss the key elements of this participatory project, identify some of the key findings from the project, and also identify some like action areas or action like levers of action in the social service and health settings regarding cultural safety. So we'll start off with some definitions of cultural safety, and these are kind of close to home ones. So according to like the Canadian Health Consulate, cultural safety is defined and experienced by the community who should be experiencing the safety. So in the case of our presentation, we're talking about Indigenous folks experiencing cultural safety. And that is defined by the people who are receiving the care. It's a back and forth. And then the second definition that we have here is cultural safety is an approach that recognizes the presence and inequities experienced by Indigenous populations. And it seeks to make, sorry, I'm reading the French and translating it in my mind to English when there's people here to do that. And so it seeks to make the health services culturally safe for folks who are looking for care. And there are a number of different people who are responsible to make sure that services are culturally safe in Quebec, from, systemic level, government level to individual level, like a one-on-one interaction. So we'll continue on. So the sort of major questions that were guiding the project, the major research question is, what is the state of cultural safety in the emergency rooms within the CCS MTO? And we also wanted to know what the experience of the Indigenous health navigators were who were accompanying members from the Indigenous community to emergency services. Similar to my role in this project, with sort of one role in foot in health services and one role one foot in a nonprofit Indigenous organization, the health navigators get sort of a unique perspective coming sort of from the organizations, but doing a lot of work in the healthcare settings. So we were particularly interested
into what these folks had to say and experienced, and wanted to know, what they thought. So an overview of the project. It was a 4-year project, sort of initiated by Cremis. However, the first step of the project was to make sure that we had Indigenous partner orgs guiding what we were doing, and participating very actively. And so we brought on 4 partner organizations, including the Native Friendship Center of Montreal, where I work, the Indigenous Support Workers Project, the Indigenous Health Center of Geojage, and the Montreal Indigenous Community Network. And Rachel met with many other organizations as well, Indigenous organizations, who Quebec Native Women provide some consultation towards the beginning of the project, but couldn't be full partners. I know Rachel met with the folks at PAC as well, who were doing a different project that we'll, hear a little bit more about later, I think. And so we were really lucky to have 4 orgs come on and be willing to partner and take on sort of regular meetings for a 4-year period. And so we were trying to figure out how to bring about a sort of sustainable, culturally safe approach, particularly in the emergency rooms. We were trying to make this sort of really big project manageable. So that's the choice to focus on the emergency rooms. As Cremis is a sort of academic research organization, we started off doing a literature review to sort of have a context of what we were sort of talking about specifically about cultural safety. And so we introduced a few definitions of cultural safety before. Another one that is not in our presentation, but I think is important to mention, is the term cultural safety was introduced to the nursing literature by a Maori nurse named Aripidity Ramsden back in the 90s. And since then, it's kind of grown in various different ways. And so what we found in conducting the lit review is that cultural safety within the emergency context poses a significant problem worldwide. There's no place where there's yes, this is an amazing culturally safe approach, and Indigenous people feel really awesome when accessing healthcare, at this facility or whatever, which is hugely depressing, and also somewhat I don't know, a relief that there isn't a best practice that we're just not following. But this is a huge problem. So, we know that there are very specific problems in the Quebec context, but there are, very specific and then also very general problems with cultural safety or Indigenous folks accessing culturally safe services in a worldwide way. And so there are lots of historical factors, structural factors, organizational factors that make cultural safety very challenging as sort of a something to be attained. That's not really what it is. And so yeah, we talked about. Can we go to the next slide for the lit review? Thanks, Rachel. Sorry, kind of lost my train of thought on that last point there. So there was I wrote the literature review, and I took a very broad approach first and kind of, as I just discussed, looked at sort of a international framework, then brought it down to what's happening on Turtle Island, the land we now call Canada, and then also looked very specifically at the Quebec context. There was a literature review from 2016 by Berg et al. That talked about cultural safety in emergency rooms. So that was helpful in terms of making the literature, we looked at everything from 2016 onwards, as this scoping review already existed. And so the themes that came up in our literature review that we borrowed from Berg was the communication between patients and practitioners. It's a little bit more than communication, though. It's communication and relationality. Berg talked just about communication, whereas literature since 2016 has talked about, yes, of course, communication is important, but it's also about what's the relationship here.
and how is that relationship being sort of promoted or encouraged beyond just this, what is often or can be a pretty quick medical interaction. Another theme was workshops and training that staff could get on Indigenous realities, history, etc. Another theme was sort of the constraints of the capacity of the emergency department. It's a difficult place to roll out sort of culturally safe practices. There is budget constraints, high turnover, and what Berg and we also noted that even though there are these major challenges, that doesn't mean that emergency rooms don't have to strive to be culturally safe. That does it just because there are these fairly unique circumstances of high turnover, really fast-paced environment. In Quebec emergency rooms, you're not only dealing with emergencies, you're dealing with folks who don't have access to healthcare in any other way, so like chronic conditions. And even though these problems make it a very sort of unique environment, that doesn't diminish the importance of cultural safety. And then finally, the last theme that we found, not too surprisingly, was the impact of racism and discrimination on the health of Indigenous patients. Well, I'm going to pass it back to Rachel for a while. Merci, merci Mary. Je poursuis en vous donnant quelques détails un peu plus spécifiques de la démarche qu'on a prise pour faire cet état des lieux, si jamais ça peut inspirer des démarches semblables ailleurs. Donc, pour effectuer l'état des lieux de la sécurisation culturelle, ce qu'on a fait, c'est qu'on a on y est allé par sondage. Qui nous a permis aussi d'aller chercher finalement l'input du personnel cadre et le personnel non cadre travaillant dans les urgences de l'hôpital de Verdun et l'hôpital de Notre-Dame à Verdun. Puis, ce grand volet-là, ça a aussi donné lieu à comme le disait Mary plus tôt, à la tenue de focus group pour aller chercher la perspective des navigateurs, navigatrices de santé autochtone. Je souligne le fait qu'avant qu'on se lance dans la collecte de données, on a aussi développé une entente et la signature d'une entente là, entre le centre-sud de l'île de Montréal et les partenaires autochtones en s'appuyant sur les cadres de référence en matière de recherche en contexte autochtone. Entre autres, on s'est penché sur les lignes directrices du regroupement des centres d'appui autochtones du Québec, des travaux de femmes autochtones du Québec et de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador. Et le deuxième volet du projet, c'était de pouvoir faire vivre par le biais de production de différents outils l'approche de sécurisation culturelle qui a pris la forme finalement d'un dossier web qui donne lieu à une série de capsules, productions, balados, rapports du projet, etc. Le tout, c'est de pouvoir inspirer et soutenir d'autres milieux et évidemment de se sortir seulement du contexte des urgences. Donc, le sondage en ligne, quelques mots un peu plus spécifiques. On s'est basé sur des productions déjà existantes, en fait, pour partir le sondage. Vous avez les références à l'écran. Et après, ça a donné lieu à un travail de co-construction avec les partenaires et on a fait des tests auprès d'employés du CIUS pour assurer finalement que ça fonctionnait bien, le questionnaire, avant son déploiement. Le sondage, comment on l'a toujours présenté, c'est que c'est une photographie sommaire prise dans un temps précis et donné qui nous permet de dégager des grandes tendances quant à la perception du personnel en ce qui a trait à la sécurisation culturelle, mais le sondage ne prétend pas pouvoir offrir un rayon X plus précis ou nous permettre d'approfondir ces perceptions-là. Donc, comment on l'a souvent présenté avec les partenaires et avec différents publics du CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal, c'est que ce sont des données qui étaient pour nous un catalyseur, un prétexte pour stimuler des conversations. Donc, on a saisi ces données-là comme point de départ pour pouvoir avoir des échanges dans un temps qui était créé à cette fin.
Et cet espace-là, c'était principalement le comité de recherche qui était constitué de différents membres de l'équipe du CREMIS, des partenaires, des membres de la communauté autochtone de Montréal, des membres du personnel du CIUS Centre-Sud avec de l'expérience clinique dans les urgences. Et l'objectif, c'était de pouvoir interpréter collectivement ces données, finalement de mettre en dialogue différents lots de données du questionnaire, des focus group et de la revue de la littérature qui a été produite par Mary. Donc, chaque séance était très collée au thème finalement du sondage. Donc, par exemple, la question de l'auto-perception des connaissances et des compétences du personnel hospitalier en ce qui a trait à la sécurisation culturelle. Les sources de connaissances en matière de sécurisation culturelle et les expériences de discrimination raciste. Alors, très rapidement, ce qui ressort de ce projet, c'est qu'il y a une conjoncture particulière, il y a plusieurs défis vécus dans les urgences, et c'est quelque chose que les membres du comité de recherche ont souvent mentionné. Ils sont conscients de la conjoncture et le fait que plusieurs de ces défis-là qui échappent finalement au levier individuel du personnel travaillant dans les urgences, mais que ça ne peut pas être en soi une excuse ou une raison. À chaque jour, finalement, il y a des patients des premiers peuples qui se présentent dans les urgences. Et c'est important de leur offrir évidemment des soins de qualité. Donc, au niveau des observations, il y a un écart important entre la perception du personnel interne sondé dans le cadre de notre démarche et les personnes de la communauté autochtone de Montréal. Le personnel interne a une conception plus positive de l'état de la sécurisation culturelle, alors que du côté des premiers peuples et des organismes qui nous ont suivis, on nous rapporte des situations graves à caractère discriminatoire et raciste qui marquent le quotidien des patients autochtones lorsqu'ils sont en contact avec les services des urgences. Au niveau de la langue, c'est un point important. On nous mentionne à plusieurs reprises le fait que plusieurs patients des premiers peuples n'ont pas pu accéder à des services d'urgence à Montréal, faute de parler français. Alors que, évidemment, ça peut discriminer plusieurs patients qui, sans leur aval, ont été scolarisés, socialisés en anglais lors de la colonisation. Donc, on pourra en parler davantage, mais je vais arrêter là en vous laissant lire cette citation. Elle est traduite dans les deux langues, ça vient d'un partenaire. Et après, je vais laisser la parole à Mary pour la clôture. Gabrielle, est-ce que tu veux nous rappeler le temps qui nous reste? Il vous reste un bon 5 minutes. Parfait, fait qu'on on est dedans. Je te laisse, Mary, poursuivre. Thank you, Rachel. So the main sort of, do you want to go down to the next slide? So, okay, great, thank you. So the partners and the navigators were really sort of unilateral, completely agreed that the situation in emergency rooms specifically and the health system more generally is really dire for Indigenous patients, and that in a lot of situations, and again, you can hear about this in the web capsules and the web dossier that we keep talking about is, one of the people interviewed talks about how many Indigenous people would rather live with a broken arm than seek help for having to deal with sort of everything. It's so culturally unsafe that's the kind of situation we're in right now, and it's awful. And so then moving on, we found that for our project, and part of, it was considered to be a pretty successful project, and the collaborative element is absolutely key. That we would not have been able to do this project without the Indigenous partners. And there needs to be sort of concrete mechanisms, things that are policies that are laid in place within the ER that really prioritize cultural safety, because those things don't really exist right now. And that folks need to be constantly, to the best of their abilities in their role, reflecting on their knowledge and about Indigenous populations and where it's come from, to sort of help engage cultural safety within their work. Yeah, so
I've talked a couple times about our web dossier. One thing that came out of the project was on the Cremis website, there is a cultural safety web dossier now, which contains the web capsules that we've mentioned a few times, as well. Oh yeah, they're outlined here as well as their themes, and they were really fun to put together, despite the fact that the content of the project was definitely not always fun. It was wonderful to work with the communities who worked with us to put these together. And I might take that moment. I think you can scroll down to the next quote, Rachel. And while folks are reading this, I've just done some scrolling through the participants while Rachel was speaking, and I see that there's a few people in the room who were part of the project. So without calling anyone else specifically, in just these last couple minutes, I was just wondering if anyone else who was involved in the project would like to say anything about their experience, or what it was like from their perspective, et cetera, et cetera. I'm hoping for volunteers instead of calling people out, but oh, I can even see you're unmuted, no less. Oh, because I'm trying to figure out how to raise my hand. You don't need to raise your hand, Lynn. You can just talk. Lynn's the ED of the Indigenous Support Workers Project, who I'm so glad is just wants to share a couple words with us about working on this project. Hi, yeah, it was a very good experience, and it was part for ISWP. We work with Indigenous people who are experiencing homelessness in the plateau neighborhood. So even though the Indigenous people across the board in all demographics experience racism in healthcare, ours is very specific, and we were very happy. Our project focuses very much on bringing the voices of the people who are experiencing homelessness, so the people of the streets, and bringing those voices up into decision-making spaces. So it was really wonderful for us and our team to be able to participate in this in a way that was supportive of our ability to participate, because our organization, we are always either full go crisis mode or burnout and recovery mode. So it's very difficult for us to stay at a regular pace, such as a research pace, which is used to very time organized. So it was wonderful to have that flexible ability. And I would recommend that structural flexibility for any organization that's working with Indigenous people is to make sure that there is that flexibility and support. We always felt very supported in participating. So even on days where I just thought, you know what, I maybe don't want to go to a meeting, I was so happy to sit in. It was always a joy. The other thing I wanted to say was this project specifically was part for us, and I think for the other homelessness organizations, for working in a broader spectrum with our other navigator programs, with other SUSE programs. So this project was one piece in a bigger effort to build a whole new sector of accessible healthcare services. So thank you, guys. Thank you, Lynn. Thank you for concluding for us. That was wonderful. And thank you, Gabrielle, for the opportunity to present here today. And I'm sure that was our 5 minutes, so I'll leave it there. Merci beaucoup à vous. Merci Rachel. Merci Mary. Merci Lynn pour votre intervention. Donc, je me suis permis de mettre les deux liens dans le clavardage là, qui mène vers l'ensemble des ressources qui ont été développées dans ce projet de recherche-là. Je vais vous inviter à aller les consulter. Et comme c'est ça, on serait rendu au moment là, dans le temps pour la deuxième présentation. Fait il y aura pas de questions là, pour cette présentation-là, mais on vous invite dans la présentation aussi, il y a les coordonnées là, de Rachel et de Mary si vous voulez aller plus loin pour les contacter si vous avez des questions ou si vous voulez aller plus loin.
Donc, on serait rendu à Laurie et Andrea. Oui, bonjour, merci Gabrielle. Je vais laisser Andrea partager son écran, puis je vais faire une brève phrase d'introduction. On a intitulé dans le fond notre présentation Écouter pour agir, dialogue et collaboration autour des femmes autochtones en milieu urbain. On a volontairement fait le choix pour cette présentation de partager l'espace de parole, parce que collaborer, c'est d'abord écouter celles et ceux qui accompagnent au quotidien, qui connaissent les parcours, les ruptures, mais aussi les leviers de changement. Et pour cette présentation spécifiquement, je pouvais pas penser mieux que Ishkwe, le foyer pour femmes autochtones de Montréal. Et il y a donc Andrea qui est présent aujourd'hui, qui va nous partager justement le travail effectué sur le terrain, les réalités observées et les pistes de solutions. Hi, everyone. So I'm just going to see if I can. Okay. Hi, so my name is Andrea Palmer. I work with the Native Women's Shelter of Montreal as the outreach team manager for the Cabot Square project and the Ishkwe projects. Lori invited me to share part of her presentation today to speak to some of the on-the-ground realities. And I would thank Mary and Rachel for really setting the stage for some of what we'll be speaking to on the ground. So I think I'm going to start just a little bit of just an overview of what our projects are. The Native Women's Shelter, if you're not familiar, has been a frontline service and emergency shelter since 1987 in Montreal. And there are a few different projects that have stemmed from this organization. The two of them that, again, as I mentioned, that I'll speak to are the Cabot Square project and the Ishkwe project. And I do think I have a couple colleagues on the call today. Trina Mace, who was our new youth worker in Cabot Square, and Alex Gabe, who is working with the Ishkwe project. Simone Page is our Ishkwe coordinator. She couldn't be here today, so I'm filling in for her. But we also have we have two mediators in Cabot Square. So the Cabot Square project was launched in 2014 as part of the cohabitation program with the Borough of Ville Marie. It was a project that was in response to the displacement of Indigenous populations in downtown Montreal. Cabot Square in particular at Atwater and St. Catherine has long been a gathering place for the Inuit community in Montreal. And so there are, our program serves, our program is essentially primarily serves the unhoused population around the area, and the majority of whom our project supports are unhoused Inuit women. So just a bit of the context and sort of the colonial context that we can speak to in terms of healthcare services, because Nunavik and other northern regions are underserved in terms of healthcare. A lot of community members have to come to Montreal, as many are aware, for their health appointments. And Cabot Square is a place where they might meet up with other family members and connect with community. So we have now we have a team of 4 who are on the ground Wednesday through Sunday from 12 to 8. They're a team of mediators and our youth worker who offer material support, active listening, and referrals to resources, including legal, medical, or for psychosocial needs. Sorry, I just lost my train of thought for a second, but essentially they're there as a frontline service. And I just have a photo of our petite, like very tiny office. You can find us on the other side of the Roundhouse Cafe that is run by Itinérance. So we really have, over the years, our mediators have built trust and relationships with a lot of the community members in the area. And I did want to speak to, since we're speaking to healthcare settings today, that does include a lot of accompanying and encouraging people to access medical care and support. And again, I just want to echo everything that Mary and Rachel spoke to in terms of the reluctance to go to healthcare institutions, the discrimination and the racism that's faced within them, the institutional violence. It's all very present that we witness firsthand
on a daily basis with our clients. So just kind of setting the stage for the issues that we're talking about today. The Ishkwe project was launched in 2017 by the Native Women Shelter again. So it's a project that raises awareness for the crisis of missing and murdered Indigenous women, girls, and two-spirited individuals. In French, the acronym is FF2EADA. So I just want to make sure it's something that we've encountered as much as, when we're working on these projects and we're sharing about them. I'm coming across people daily that still don't necessarily know the acronym, despite there being a long-standing advocacy on these issues and awareness. So I just want to make sure, I don't want to take for granted that everyone knows about this, but I would encourage people to learn about it and to understand this crisis that's across Turtle Island, across all of North America, and especially has unique impacts in Quebec. So we support, our program supports families and survivors and individuals who are facing and at risk of systemic exclusion and gender-based violence. We work really closely. The two projects essentially work very closely with a lot of overlap. And ultimately, because Ishkwe, the reason we work really closely with the Cabot Square project, and the two are quite working together, is because there is a lot of targeting of unfortunately of Inuit women and unhoused community members in the park. They're targeted for exploitation and trafficking. So that's something where we're providing direct support and service, and something that comes up often is the violence that women are encountering living on the street. So again, I'm tying this back into healthcare because one of the main issues that we're seeing is, while there are in a couple institutions some cultural liaisons, they're working 9 to 5 Monday to Friday, but the majority of the violence that our clients are facing is going to be during the evenings or weekends. And then when someone does come forward, which is already very rare, there's a large reluctancy to come forward. It would be going to the ER with a wait time of 4 to 5 hours, and not culturally safe services, as has been spoken about already. So I just want to speak to a large gap in terms of services available even in downtown Montreal. So the overall objective of this project is it's both an advocacy piece and a frontline piece. So we advocate for justice and for culturally informed and proportional responses to this crisis from institutions. There's a lot of work to be done. I'm just going to double check my notes to see if let me see. So I'm just going to continue on. Oops. So there are a lot of gaps in services. I only have 6 minutes today to really talk about this. This is why I just wanted to introduce ourselves and our projects. But we'd love to be, contacted and reached out to for to work more closely together. And so some of the things that from our frontline workers, what we've spoken about, and this is for frontline, this is for healthcare service from everywhere from reception and the people who are welcoming clients and who are triaging, to the nurses, to doctors, to security. So we want to ensure that institutionally people are educating themselves and colleagues. I think it's great that this is a starting point today. A trauma-informed approach is very important. And that includes, I think it's really great what Mary and Rachel were speaking about in terms of, just because it's an ER that can be chaotic and have a lot of priorities doesn't mean that they can't prioritize culturally safe services. And I'd say similarly for trauma informed, in terms of having space and time available to build that trust and meet clients where they're at, as well as having low barrier and non-judgmental services, which means essentially seeing clients however they may come in, whether they're using substances or alcohol or not.
but ultimately to really work against those preconceived notions and judgments. I mentioned just having like everyone needing to be trained, but also like questioning why security might be called for some clients and not others, for some patients and not others in a hospital setting, and whether that's necessary or whether there needs to be a space and an approach that can understand where, if a person is coming in distress, in a medical setting, how can that be responded to appropriately, and allowing a lot of what we also want to talk about does tie into housing, because the lack of housing and the lack of low barrier and safe shelter space in Montreal. But with that said, in terms of the healthcare setting, I'd also encourage that people are thinking about the holistic approach to treatment. So we've seen some of our clients, they've gone to the hospital for one reason or another and been discharged very quickly without a plan. They're unhoused. There's no follow-up. And so just to think about how um, we can better like take time within our institutions and serve our community members more holistically. And that, like, we do work closely with teams at the local CLSC, the CLSC Metro, Connexion. They're really great in the area that we are, but again, their services are Monday to Friday, 9 to 5. So there's really just this really large gap. So extending service hours for cultural liaisons or having specialized services available for Indigenous community members would be really important. We've built a great relationship with the Montreal Sexual Assault Center as an example, but again, evenings and weekends, it's you have to go to the ER, and the ER is where we've already spoken. It's already been spoken about. There's a lot of challenges in receiving appropriate service. So translators and interpreters available, recognizing again the colonial languages of French and English. If a lot of Inuit community members are speaking English, so there has to be an understanding despite whatever imposed laws there are from the Quebec government, to meet people where they are in terms of languages. And if there's translators available for Inuktitut, even better, or the language that they might speak for other community members. Increasing services in Nunavut region. And I know that we're probably speaking, maybe the people who have the power to do that aren't necessarily here today, but it is just something to note that would decrease travel to Montreal for routine appointments. And finally, we would just really encourage everyone to implicate yourself in this education process and also awareness raising. So we, as the Ishkwe Project, organize 3 vigils and marches a year. The next one is coming up just a couple weeks from now on May 5th. We'll be in Cabot Square. If you're not in Montreal, find the local event in your area because it is Red Dress Day and the National Day for Awareness on the MMIW G2S plus crisis. So that's what I would invite. I would invite people to really work towards that. And I'll turn it to Lori. I'm not sure if again, it's trying to cram a lot into a very short time, but Lori can speak a bit more about what the CLSC is doing and the Swiss in terms of their larger projects that we're collaborating with. If you want to, I'll have this slide again at the end, and I think you have the PowerPoint, but if you wanted to ever reach out, we do offer trainings and can have more conversations, go deeper into some of these issues. Our contact is here. Merci beaucoup, Andrea, pour ta présentation. Ce que tu viens de partager met en lumière à la fois l'ampleur des besoins sur le terrain, mais aussi les limites actuelles des réponses disponibles. Et c'est à partir de ces constats, et en particulier du trou de service pour les femmes intoxiquées et encore plus marquées pour les femmes inuites, que le projet CLSC Métro a pris forme dans une logique de co-construction et de partage du pouvoir décisionnel. You can go next. Thank you. On a
des principes vraiment clés dans ce projet qui mène la démarche et qui ont été demandés en fait par les partenaires autochtones, c'est que les partenaires soient co-décideurs et pas simplement consultés, que les équipes soient formées et accueillantes, le respect de l'approche traditionnelle et des connaissances de l'interaction avec les médicaments, les plantes, qu'il y ait des services d'interprétariat disponibles et que le respect du rythme des partenaires soit présent. D'abord, je voulais juste m'excuser, ma présentation est en français, mais je vais bientôt vous joindre la présentation en anglais prochainement. Can go next? Très rapidement sur les constats partagés qui ont déjà été évoqués par Andrea et précédemment aussi par Rachel et Mary. C'est notamment au niveau des barrières d'accès, la violence du processus colonial, la méfiance envers les institutions, les services non adaptés, la notion de trauma intergénérationnel. You can go next. Une des parties de la démarche qui est menée présentement, c'est d'explorer les trajectoires. Ça veut dire que ça consiste à mieux comprendre, d'une part, ce qui existe déjà, ce qui fonctionne, mais aussi d'identifier où se situent les ruptures. Fait que l'enjeu le plus fréquemment nommé par le partenaire concerne les femmes autochtones victimes de violences qui vivent des enjeux de consommation. Alors, ces femmes se retrouvent souvent sans option réelle, tant du côté des ressources autochtones qui sont souvent réservées aux familles pour les femmes victimes de violences que des maisons d'hébergement qui permettent pas toujours en fait d'arriver en état d'intoxication ou qui sont pas nécessairement outillées sur le plan culturel. Et qu'afin d'objectiver ces constats, d'ouvrir le dialogue, on a envoyé un sondage, on a proposé aux maisons d'hébergement d'y répondre pour mieux connaître les pratiques réelles et également identifier les possibilités de collaboration. You can go next. Fait que l'idée, c'est d'adapter les services, de renforcer la collaboration. On est également en échange avec la régie régionale de santé et de services sociaux du Nunavik, qui nous ont aussi amené à réfléchir autrement sur l'accompagnement en observant que les services qui sont offerts dans les communautés au Nunavik se font sans nécessairement isoler les femmes, fait qu'ils se donnent en communauté. Et cette approche, ça ouvre la voie à des modèles d'accompagnement externe ou de proximité à Montréal, que ce soit via certains refuges, d'avoir des intervenantes externes de proximité qui pourraient s'y rendre en violence conjugale, ou par une approche des services, une adaptation des services au CLSC métro. Fait que c'est des pistes exploratoires. Le projet est quand même tout récent. On a vraiment commencé à le lancer en septembre 2025. Et c'est un projet qui repose sur la collaboration volontaire des partenaires dans une logique de co-construction et de respect des réalités terrain. You can go next. Thank you. Une première avancée importante de la démarche repose sur le renforcement des capacités internes des équipes du CLSC Métro. Donc, on a un plan structuré de formation, de sensibilisation qui a été mis en place pour inscrire le processus en fait de sécurisation culturelle et de sensibilisation aux réalités des femmes autochtones dans la durée. Fait que ça prévoit qu'à chaque nouvelle entrée en poste, il y a une formation qui soit offerte, mais également que l'ensemble des équipes puissent bénéficier de 2 formations annuelles, dont notamment une réalisée en collaboration directe avec un partenaire autochtone et une autre en fait qui reste dans la thématique, mais qui peut être plus provinciale, mettons, comme formation. Fait que les équipes de première ligne, médecins, infirmières, travailleuses sociales sont également sensibilisées aux situations dites de dévoilement. Fait que c'est des moments où une femme partage une expérience de violence, de trauma ou de danger immédiat ou latent. Ça requiert une posture d'écoute, de sécurité, d'orientation rapide pour éviter les ruptures de service. I'm slide 14. Yeah, this one, thank you. So, yeah. Donc on a travaillé avec des partenaires en fait du Nunavik pour permettre ces adaptations. Fait que dans les prochaines étapes, c'est de renforcer, de consolider la collaboration. On est actuellement en processus d'embauche pour une partenaire consultante autochtone qui peut être réalisée grâce à l'appui de PAC. L'idée, c'est que cette personne puisse jouer un rôle central pour s'assurer que l'ensemble du projet se développe dans un cadre culturellement sécurisant, mais aussi pour apporter un regard critique et éclairant sur les orientations, les outils et les pratiques que nous mettons en place.
Et on prévoit de rassembler tous les partenaires à la fin du printemps 2026 pour permettre justement d'éviter de travailler en silo, de pas multiplier les initiatives, de bien se connaître et de réfléchir ensemble à la façon dont nos actions peuvent se compléter plutôt que se dédoubler. You can go next. So quickly, rapidement, ce sont tous les partenaires approchés pour l'instance de concertation. Il y en a beaucoup avec lesquels on a déjà travaillé dans d'autres projets et on va pouvoir établir en fait des actions conjointes par rapport et échanger par rapport à ces enjeux-là parce qu'il y a beaucoup d'organisations qui travaillent en fait sur ces enjeux-là déjà à l'heure actuelle. And you can go next. Rapide conclusion, parce que comme Andrea l'a dit, on avait très peu de temps aujourd'hui, mais les enjeux qu'on a apportés aujourd'hui dépassent en réalité largement un projet, un organisme ou une institution. Ils révèlent d'une responsabilité collective, d'une volonté politique. Le projet qu'on porte présentement au CLSC Métro répond à certains besoins, mais il ne peut pas répondre à tout. Fait que c'est dans une complémentarité, dans un dialogue continu avec le respect des savoirs que des réponses durables peuvent émerger. Ce qu'on souhaite illustrer aujourd'hui, c'est pas nécessairement un modèle à reproduire tel quel, mais une façon de travailler ensemble. Que notre projet, dans le fond, c'est une pièce du puzzle parmi tant d'autres acteurs indispensables sur le terrain. Puis ça invite surtout à reconnaître que sans la collaboration réelle et sans écoute des partenaires, il n'y a aucune réponse qui peut être adaptée ou sécurisante. I'm gonna let you conclude, have a final word. I think you said it. Yeah, I think like working together and working, having some of the institutional buy-in and having projects like the CLSC working on a higher level to bring to fruition what the Indigenous organizations are asking for. So rather than, continuous consultation processes, but actually trying to find the funding and find the new personnel and partners and workers that could be on the ground, and disseminating those trainings throughout healthcare institutions is really key. So thank you, Lori. Thank you. Merci beaucoup, Laurie. Merci, Andrea. C'était super intéressant de vous entendre. J'ai hâte de savoir la suite de ce projet-là. Laurie, tu peux pas nous faire un retour, là, peut-être dans le clavardage de le forum de discussion de la communauté de pratique. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions, des commentaires? On aurait peut-être le temps pour une personne. I'll just add one small thing that we have. Like we've worked a lot with the Indigenous Health Center of Jojage, and they have, they're a clinic for Indigenous community members and led by Indigenous community members. And just looking at them as a model is also really interesting to see the work that they're doing. They've been really instrumental for us in terms of accessing services that we can't always, that, again, that are outside of the larger structures. Extended services are still needed across the board, but yeah, I would just look at them as a model for sure. Merci, Andrea. Est-ce que les diaporamas seront partagés après la présentation? Je les ai déjà déposés au début de la discussion, si vous retournez au début. Sinon, je vais essayer de les remettre à la fin. Donc, il y a une question. Is there any aspect on physical activity for the woman? I'm not sure I understand the question. Est-ce que la personne qui a posé la question voudrait ouvrir son micro? Poser sa question. Je ne sais pas si tu la vois, Laurie, dans le clavardage. Oui, je la vois, mais je la comprends pas bien non plus. OK. Oui, je peux ouvrir mon micro. Bonjour. 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 Je voulais savoir s'il y avait un aspect par rapport à l'activité physique ou s'il y avait un intérêt pour un soutien en termes d'activité physique pour les femmes qui sont concernées.
Activité physique comme du sport? Oui, ou d'un accompagnement pour l'activité physique, pour retrouver la forme. Puis on sait les bienfaits du sport pour le mental aussi. Mhm. Ouais, c'est vrai que ça fait partie de la santé globale. Dans notre projet à nous particulièrement, il n'y en a pas. Je sais qu'il y a des partenaires qui proposent des workshops plus créatifs, éventuellement des projets de cercle de parole, d'activités manuelles peut-être liées à des activités traditionnelles. Je sais qu'il y a des centres d'amitié qui proposent des sorties, etc. Mais nous, dans le cadre de notre projet, en tout cas, ça en fait pas partie. OK. Donc, s'il y a Merci. d'autres participants qui connaissent, qui sont au courant qu'il y a ce genre d'activité-là, vous pourrez l'inscrire là, dans le clavardage. Merci beaucoup. Donc, on serait rendu au moment de notre troisième présentation. Donc, c'est moi qui vais faire le partage d'écran. Fait que je vais vous perdre un peu dans le clavardage, mais ma collègue, là, Marie-Hélène, va être là si jamais il y a des questions dans le clavardage. Donc, je vais débuter le partage d'écran. Est-ce que vous voyez bien? Oui? Parfait. Super. Donc, vous pouvez y aller, Kim, Myriam et Stéphanie. Thank you, Gabrielle. So good afternoon, everyone. My name is Stéphanie Marsan. I'm head of the Addiction Medicine Service at the CHUM and also a medical advisor to the Wellness Service at our hospital. We will be doing the presentation in English. So for those who would prefer having the simultaneous translation in French, I encourage you to do that. And I will be presenting today with my colleagues, Kim Delille from Projet Autochtones du Québec and Myriam Kassab from Médecins du Monde. And we can go to the next slide. And Kim, how's your voice? Do you want me to continue or do you feel okay? I'll let you do the first two slides. I'll save my voice for Okay. the next section. Thank you. All right. And so the Wellness Project arose from a time when CHUM and PAC started to work together on the managed alcohol program back in 2020. And we realized that together we were much stronger and were able to do so many more things in facilitating access to services and for community members. And so we started reflecting on all of this, and this is how the Wellness Project came to be. What we were really aiming to do was to develop a liaison service that enhanced Indigenous wellness, also enhanced continuity of care, trajectory between the hospital and the community to make sure that it was fluid and seamless, that community members were able to access the hospital and that they continued to access services out in the community. And finally, it was also about raising awareness among hospital staff and through cultural safety training. And of course, like the CRIMIS discussed earlier this afternoon, we also have a research evaluation project that looks a bit at the same type of things that the CRIMIS has so wonderfully done. So we can go to the next slide. Next slide. Yes. Okay. So just to give you a timeline of the project, we started in 2021 with the PAC-CHUM partnership that launched the Wellness Project. During the first few years, it was really about project design. What were we trying to do? Getting the research protocol approved and starting the data collection to feed a little bit of what the services were going to look like. Within the hospital,
it was really, we wanted to start small. So the services that were going to be offered were more with addiction psychiatry, addiction medicine, the emergency services, as well as internal medicine. For phase 2, it was about project implementation. The PAC navigators were hired and started to work within the community and the hospitals. The research project continued. We're now in phase 3 with the opening of the PAC Médecins du Monde clinic, which has really helped to facilitate also the full care trajectory and making it more fluid. And we're starting to expand the services to other CHUM departments. What we're hoping to do in the next few years is really just to continue to expand, to work with more community organizations, more health establishments, and do that knowledge transfer. Next slide. All right, that's me. Hi, my name is Kim DeLille. I'm the Community Health Coordinator at PAC, Project Autochtone to Quebec. As Dr. Marsan said, the project started in 2021. So PAC is an Indigenous organization that accompanies First Nation, Inuit, and Métis people facing housing insecurity in Tiohtià:ke, using a culturally adapted approach based on empowerment and harm reduction. PAC offers shelter housing options and services that promote well-being and healing and strengthening community. We work in partnership to advocate for the health and housing rights of urban Indigenous people. I'm a little under the weather, so if my voice cracks, I apologize. Okay, next slide. Okay, PAC Indigenous Wellness Team. So I'm the Community Health Coordinator. I have a team of 3 navigators. PAC has the first team to have cover all shifts. So we have our first navigator that works from 10 to 5 on the Monday to Friday. We have a weekend navigator that works Thursday to Monday from 12 to 7 p.m. We had a third navigator that was working 5 to midnight who spoke Inuktitut. Unfortunately, due to what everybody faces, funding issues, we had lost one navigator for now. Hopefully, we'll be able to take care of that shortly. The services are needed, like it's been mentioned earlier, to different organizations. It's the ER is where all the difficulties are and a lot of the challenges are faced. So part of the work with the healthcare system is to ensure that the culturally safe environment for the Indigenous people experiencing or at risk of homelessness in Montreal, partnerships with Indigenous organizations, so CHUM, Medicine de Mont, facilitate access to healthcare and social services. So what I do is I schedule appointments with the liaison worker from CHUM, and we locate the community members to do their follow-ups, organize accompaniments in medical appointments, assist in understanding short and long-term care plans, access to traditional Indigenous resources. So we have elders, interpreters, healing circles, culture teachings, country food. We provide care packages and medicine bundles. We also provide in the addiction unit, we have bi-weekly cultural activities. And then we have the psychosocial support for families and community members when a community member is hospitalized at the end of life or deceased. We had, yes, we face that very often, all navigators, which is a very difficult, position to be in. We just recently lost, I'm just going to give a short, quick story. We just recently lost an individual who has given us permission to tell his story. So the gentleman has had a medically assisted death.
and he wanted us to share his story. So what we did is a community of care. So we granted him his last wishes. He asked for a country food. So I was able to cook him a meal of, he wanted, I had made deer steak, strawberry juice, bannock, and potatoes for him, and then brought it to him. So that was part of his last wishes. And then he wanted to see a family member that he hasn't spoken to in a few years that isn't homeless. And with the help of Dr. Marsa and the SPVM, we were able to locate the brother. So he would have family with him on his, at his end of life. So, it is a bittersweet story, but it is also a happy story because he had the whole community there with him. He had elders, he had different organizations, navigators, all there, to help him start his journey. Okay, next slide. So part of the challenges as a health navigator, systematic racism navigators and clients are regularly, confronted with prejudice, bias, and unsafe practices within the healthcare system. Language barriers, Indigenous language is the first language for many community members, and most don't speak French. We do have the liaison worker at the SHUM that works closely with us, so she's able to help us a lot in the ER and also throughout the hospital. Then we have the role confusion, which is the big one. A lot of the staff at the hospitals, because it's not just that SHUM, the navigator team that I have goes to many hospitals, like all the other navigators, and we also work with the CLSCs. A lot of times they think that our navigators are social workers, which they aren't. We're not social workers, we're not nurses, we're not doctors. Just because it says health, they assume that. So, that's a big issue. So we have to explain all the time. We do monthly sharing circles with SHUM. So there's different types of training. We invite organizations to come in. We have navigators come in and speak. I've done it twice now, just explaining to new staff what the partnership is, what our roles are as a navigator, and how we work together and collaborate. Okay, so then the lack of funding and long-term funding is a big issue, like I said, for all Native organizations. People and the government has to understand the need and the dire need of having the navigators and how important this role is. I've had Montreal General call me, often saying, hey, we really need your evening navigator. We have somebody here. We need translation. So, we do the best that we can, and, it's a very difficult job. Next, thank you. Yes, now it's time to turn it over. Thank you. And so as part of the project with the SHUM, we really wanted to develop an Indigenous wellness service within the hospital. And it was really important that we get upper management engagement and that it become part of the hospital organogram. And so within the service, we have a liaison worker that works really hand in hand with Kim, with Médecins du Monde, with partners to make sure that there's continuity of care. We have a project manager, a team leader, a medical advisor, and also the Indigenous relations manager. On top of that, it's really important as well that for the project that we have an Indigenous advisory committee that we meet a few times a year to go over and make decisions together. It's really important that everything goes through them first before we make changes or put things forward. And one of the big challenges was to really make sure that
the service that is offered at the hospital is well known. So we really worked hard on creating a visual identity, going to meet clinical teams, presenting the offer of service, make sure that they were all aware of the services. So we worked with an Indigenous firm to develop a logo, flyers, posters, just to make sure that people recognized us. Kim at first as well was, the more and more she came onto the units, people now recognize her, and she's just part of the team. As Kim also mentioned, we're offering cultural safety trainings on a regular basis. We have monthly sharing circles on cultural safety. So there's always offers. There's speakers also that come. We've also worked on having a partnership with an Indigenous caterer to offer traditional meals to patients who are hospitalized. We also work with an Indigenous healer who comes every 2 weeks for an afternoon to meet with community members, and that's been very well received. And it's helped a lot with with the health professionals and the teams at the hospital. So it's been a great collaboration. We've also started offering crafting circles for patients who are hospitalized. We have somebody who comes and does beading at the addiction and psychiatry medical unit. We're working on having more culturally safe hospital spaces. We're working on the medicinal garden, on women's health. We have different murals. We're working also on having an Indigenous wellness space, and so on. We're looking at having smudging protocols to be able to, we've been able to do some smudging for end of life ceremonies, but we'd like to be able to offer that much more widely. And so we're working on protocols for that. And like I said, really, this is really about a community of care, really working together. So it's about working and making relationships with communities, Indigenous communities, but also community organizations. We can go to the next slide. I'm just going to touch very quickly on the research component because that's what's giving us data to support everything that we're doing so that we can make those changes in the hospital. And so what we're looking at is really to describe the needs and priorities of community members, to identify the components of a culturally safe healthcare. We're also looking to examine factors that influence the PAC, CHUM, and Médecins du Monde partnership. And we want to assess the effects of culturally safe holistic healthcare on community members' health and wellness. And so this is an ongoing project. And presently what we're working on, I touched a little bit on that in terms of smudging protocols, working on a wellness room as well. But it's also, the demand is huge and we're a very small team. So it's looking to add human resources to our services. We would love to have navigators in the ER. I think this is something that's come up in the other two presentations earlier, that we need more support in the ER for community members. So we're looking at that. We're also working on elaborating a toolbox for the staff, for social workers, just to make sure that they're aware of the resources, that they have access to those. We're looking at providing holistic and traditional land-based teachings for our staff as well. Just working on that community of care. We together with PAC, we worked on a consent form for community to really address the community of care, to be able to share health information. And so with a special consent form, so it's about making that, working that out a little more. And of course, there's the research component that is ongoing. We can go to the next slide. Oui, comme on a les services de traduction, je vais me permettre de parler en français, juste pour être plus confortable.
Donc, je vais vous présenter la clinique de proximité en santé autochtone. Comme Dr Marsan l'a mentionné, depuis novembre 2025, on a ouvert avec PAC dans les murs pas dans les murs, mais dans l'établissement de PAC 1, à quelques pas du CHUM, dans le fond, une clinique de proximité pour venir emmener, supporter là, la communauté un petit peu plus là, avec des soins communautaires. Donc, les services comme tels, donc ici, vous voyez la clinique. Les services sont offerts de façon sans rendez-vous. Donc, pour vraiment faciliter là, encore plus l'accès, on est vraiment sur une base walk-in ou avec référence des différents intervenants qui travaillent dans la communauté. On offre des soins de première ligne. Donc, on fait des consultations pour des problèmes de santé aiguë, des blessures, toutes sortes d'infections. On fait aussi des suivis pour des problèmes de santé chronique, suivi diabète, hypertension, pas mal toute la gamme. On offre aussi des soins infirmiers, donc des soins de plaie, des changements de pansement. On fait beaucoup de dépistage. On offre des services de vaccination. On a du soutien psychosocial, puis aussi en santé mentale. On a beaucoup d'activités en réduction des méfaits, tant sur la distribution du matériel que l'éducation ou même l'accompagnement. Avec la collaboration avec l'équipe de Kim, on est en mesure d'offrir aussi là, des accompagnements culturellement sécurisants. Des fois, ça peut être des demandes par rapport à... des fois, ça peut être aussi simple que de la traduction dans la langue de leur choix, que ce soit Inuktitut ou des rencontres avec des aînés. Donc, on est capable d'offrir ça là, conjointement aux soins là, dans la clinique. On fait aussi beaucoup de liaisons avec les centres hospitaliers, notamment évidemment beaucoup avec le CHUM, puis aussi avec des cliniques spécialisées là, pour aider les gens de la communauté à naviguer le système qui est souvent pas évident, mais aussi pour offrir des meilleurs suivis là, pour les personnes. On peut aller à la prochaine slide. Donc, en termes de ce qu'on se rend compte qui fonctionne bien, donc c'est sûr que cette collaboration-là, très solide entre la communauté, donc le refuge, la clinique, les soins plus d'ordre communautaire, puis le centre hospitalier, ça fonctionne très bien, ce partenariat-là. C'est sûr que ça augmente énormément l'accessibilité pour une population qui est vulnérabilisée. Le lien de confiance aussi avec les gens, ça fonctionne bien. Prendre le temps de vraiment établir des liens très forts avec les usagers, c'est quelque chose de évidemment très aidant. Avoir une approche de proximité, donc tu sais, oui, on est physiquement dans la communauté, mais avoir une approche de proximité aussi tu sais, aller là où la personne, aller rejoindre la personne là où elle veut aller, dans le sens de adresser les problèmes qui sont vraiment importants pour cette personne-là, avoir une approche globale, donc adresser la santé mais dans son ensemble. Et puis, évidemment, avoir des soins le plus culturellement adaptés possible. C'est tous des points qui fonctionnent très bien. D'un point de vue plus clinique, avoir la présence d'une IPS dans la clinique fait en sorte qu'on est plus autonome aussi dans les actes qu'on peut poser. Puis on peut adresser de façon plus globale, mais aussi davantage là, les besoins des patients. Il y a des défis qui persistent, bien évidemment. Donc, la complexité des besoins des patients, c'est un défi de tous les jours. On voit des besoins, on dirait, de plus en plus complexes, là, exacerbés par la situation sociale qui est très instable.
La continuité des soins aussi, c'est pas évident. Donc, avoir une clientèle qui est très mobile dans un système qui est plutôt rigide, c'est sûr que ça rend les suivis plus difficiles. Euh, Ensuite de ça, ben on l'a nommé souvent. Je pense que c'est un enjeu pour tous les services auprès des personnes autochtones. Donc le financement qui est pas toujours stable, donc le manque de ressources humaines mais financières, évidemment que c'est aussi un défi qui persiste. Puis bon, les barrières systémiques, Rachel puis Mary l'ont super bien je cherche un meilleur mot que expliquer, mais c'est le seul qui me vient. Puis Laurie puis Andrea aussi. Donc c'est encore des défis de tous les jours, malheureusement, auxquels qu'il faut continuer là, sur lesquels il faut continuer à travailler. On peut passer à la prochaine slide. En termes de perspective et développement futur, ben c'est sûr qu'on veut continuer à développer des liens puis établir des corridors de services avec différentes organisations autochtones, mais aussi avec les différents un plus grand éventail de départements puis de centres hospitaliers pour vraiment continuer à améliorer l'accès puis la qualité du continuum de soins pour les patients, puis tout ça ben dans un contexte culturellement sensible. Donc excusez, j'accélère parce que je vois que on a, on dépasse un petit peu. Donc, comme mot de la fin, ben, j'aimerais juste revenir sur l'impact de ce beau projet-là. On l'a résumé en 5 points qui montrent bien là, les différents angles de l'impact de tout ça. Donc, le lien holistique. Donc, c'est sûr que le projet met en relation les patients avec des ressources sanitaires, sociales puis culturelles, puis tout ça, ça vient favoriser là, leur bien-être. Avoir des expériences plus sécuritaires. Donc, le projet, encore une fois, vient créer des interactions puis des safe space où ce que les patients peuvent se sentir écoutés puis respectés. Bien évidemment, le projet vient améliorer l'accès. On tente, c'est un travail de tous les jours, mais on tente de réduire les obstacles systémiques pour avoir un accès rapide, mais aussi de qualité pour les services dont les patients ont vraiment besoin. Puis, il y a aussi un gros impact au niveau de l'autonomisation de la communauté. C'est sûr que ça vient accroître la confiance des patients à défendre leurs droits, puis aussi à s'orienter dans le système, puis à reprendre à reprendre le pouvoir sur leur santé, puis leur bien-être. Finalement, ce qui est aussi vraiment beau dans tout ça, c'est que il y a aussi un impact il y a une transformation au niveau des systèmes de santé. Donc, veux pas, mais je pense que toutes les belles initiatives qui ont été présentées aujourd'hui, c'est un peu des graines qui sont semées, puis tu sais, chaque geste vient non seulement former le personnel soignant, mais sensibiliser tout le monde aux approches culturellement sécuritaires. Donc, c'est ça. Oui, ben, on a mis Dr Marsan puis Kim ont mis en place des outils en termes de sécurisation culturelle. C'est très petit sur l'écran, mais je suis sûre que si vous êtes intéressés, on pourrait les faire circuler. Oui, ça sera possible de me les envoyer aussi. Je pourrais les rajouter pour les membres de la communauté pratique là, sur la bibliothèque virtuelle. Donc, je les laisse un peu à l'écran pour qu'on puisse, les gens qui n'auront pas accès là, à la bibliothèque pourront au moins les voir là, dans le revisionnement de l'activité.
Je pense que c'était la dernière, hein, c'est ça? Oui, oui. Donc, Ah, si jamais il y a des gens qui ont des questions, ça nous ferait plaisir de répondre. Je sais pas s'il reste du temps, en fait. il nous reste 3 minutes, donc je pense qu'on va aller à la conclusion pour pas forcer une réponse rapide, là, mais toutes les coordonnées des gens ont été mis, de nos présentateurs, présentatrices aujourd'hui, l'ont été mis dans le fil de clavardage. C'est aussi à la fin des présentations, là, dans les présentations, il y avait aussi les données. Donc, comme tu as dit, Myriam, c'est des belles petites graines qui sont semées. À travers les 3 présentations qu'on a vues, aujourd'hui, on prend vraiment conscience de la tâche colossale, des nombreux enjeux, des défis aussi qui sont partagés là, dans les différents projets, les différentes organisations. Mais on a aussi vu là, des belles initiatives, des belles personnes, des belles qui travaillent fort. Je pense que c'est Kim qui disait que c'est un travail difficile. On le sent, puis on le voit aussi. Mais on voit aussi les belles approches collaboratives qu'il y a entre le réseau, les organisations autochtones, organisations communautaires. Donc, merci à tous et à toutes aujourd'hui, à nos